they do a lot of heart surgeries, right? Aduடைய owner and the chief surgeon, okay, once I had a meeting with him and he said that, okay, I forgot, I suddenly am not getting his name. Okay, he said that in a meeting, in an open meeting, getting admitted in a hospital is 10 times riskier than doing a skydiving. ஸ்கைடைவிங்னா என்னன்னு தெரியுமா? ஏரோப்ளைனில் மேலே போய் அங்கேருந்து குதிக்கிறது, கரெக்ட்? அதை விட 10 times ரிஸ்கியர் இஸ் வென் யூ கெட் அட்மிட்டட் இன் டு அ குட் ஹாஸ்பிட்டல். ஓகே, ஸோ அவ்வளோ காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கிற இடம் தான் ஒரு ஹெல்த் கேர். ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் why we need clinical analytics. Okay, I didn't talk about business analytics, I talk about clinical analytics. Why I said it is clinical analytics is every part of that, okay, every small part of that of the clinical system has to be understood well. We should have a data, we should interpret well, and we should have an insight, conclusion and apply on to that. இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஹெல்த் கேரில் பண்ணலை அப்படின்னா we will not get out of the hospital, right? And யாருக்காவது தெரியுமா, the third biggest death in America, the reason for death, third largest reason for death, any idea? Sorry to say, whether it is not heart attack, nothing, it is getting admitted in the hospital. So please be aware, healthcare is something very, very different. Healthcare, I am into the healthcare industry for the last 25 years. நீங்கெல்லாம் பிறக்க கூடல, right? So in that field, it is really, really tougher. So in US, okay, because you get admitted, there are a lot of complications comes in and you die. Okay, that was the third highest death which is happening because of the doctors treating you. And that's a fact, you can just Google it and find out, right? So what I want to say here is, if you want to improve that, okay, only thing what it can do is data, analytics, insights and applying to that, right? So please don't, I mean, you can always think that, I mean, you all are MBA students, you're going to complete your MBA, and you always think that எனக்கு எங்கே வேலை கிடைக்கும், இது முடிச்சோன்னா எங்கே வேலை கிடைக்கும், நான் என்ன பண்ண போகிறேன். Okay, please take analytics is one of the area. You will do very well on that, because there are a lot of scopes which I'm just going to come upon soon, right? Okay, now we know that there are, okay, so much of complexity in the healthcare, right? So இப்போ healthcare அப்படின்னாலே உள்ளே போகிறதுக்கே பயமாக இருக்கா? நெக்ஸ்ட் டைம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணணுன்னாலே கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கு இல்லையா? பிகாஸ் எஸ், இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ கிளினிக்கல் அனாலிட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் we don't have much. Okay, there are very specific areas we do a lot of analytics. So I'm talking about only 4 types of analytics here. I'm not going to do more than that. So this is all about prescriptive analytics. Okay, these are the different analytics which we use in the healthcare industry or in the clinical area. One is prescriptive analytics, next one is predictive analytics, the next one is diagnostic analytics and descriptive analytics. Anybody have any idea about this? Did any of the speakers speak about that before? Or they just gave an introduction? I'll give you an example. Okay, every time I can give you a real-time example what we are facing in a hospital. I'll just go from down. What is descriptive analytics? Any idea? Which is very clearly it is mentioned. Trends across various aspects of healthcare. So to find out the trends across the various aspects of the healthcare, it can be various aspects. But the reason behind what happened and what is happening is rendum da vandu descriptive analytics. So there are a lot of people who are working only on descriptive analytics in healthcare. I'll tell you a classical example of what happened and what is happening. Any idea what happened in the COVID period? நம்ம எல்லாருமே கோவிட் கடந்து வந்துட்டோம் இல்லையா? கடந்துட்டோமா இல்லையா? ஆமாவா இல்லை? எல்லாருமே சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அப்படியே போயிட்டீங்களா? சவுண்டு வரமாட்டேங்குது.
illa kadakla. Are you sure? Okay, why we feel that? Okay, how can you just anybody guess how many people worldwide has got COVID positive? Any numbers or a guess? 50 crores. Anybody else? Okay, we had almost 76 crores. 76 crores of people who have been positive. And you know how many people died? Really horrific. Okay, we shouldn't get another pandemic, but around 87 lakhs people died in the world. Okay, because of the COVID. Okay. How? What? Why? What happened? So if you want to understand this statistics, WHO was very, very keen on this descriptive analytics. Okay. Understanding the different patterns of the world, different sides of the world, getting all the data, collating it, and understanding what happened is descriptive analytics. And what is happening? Okay, anybody know what's happening now? COVID kammi aicha, jasti aitrika, kammi aitrika. Any idea? Okay, somebody has told jasti aitrika. Okay, I could see that the recent trends in the last 1 month, the COVID has gone down completely and slowly it has started picking up. Okay, I could see that there are a lot of days Coimbatore has attributed only 0 numbers for almost 1-2 months. The last 1 month, it slowly started increasing 1-2. And today I could see that 23 people as of yesterday has been COVID positive on a single day. So this pattern identifying, okay, forget about that. We have to go with that. But this pattern identifying is nothing but a descriptive analytics. And there is something called a cost analysis, which is on medical goods and services. நிறைய பேர் வந்து இங்கே அட்மிட் ஆயிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க, நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்மிட் ஆகிறீங்க. பட் டுடே the cost of getting admitted in a hospital is very, very high. How many of you have noted the cost of the hospitalization is coming up very, very high? நம்ம வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் எல்டர்லி பீப்புள் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஓகே, பேரண்ட்ஸ், கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இருக்கவங்க வீட்டில் நல்லா தெரியும். If the grandparents get admitted into a hospital for 5 days or 6 days, 6 days time, you will be definitely spending more than 1 lakh and so on kind of things. Why? Okay, why is, again, the medical goods and services have become very, very costly. As I am administrator of a hospital, I deal on a day-to-day basis. நம்ம ஆர்டினரியாக யூஸ் பண்ணுற சிசர் இருக்குல்ல, ஆர்டினரியாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, துணி வெட்டுறதுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி சிசர் தான் we will be using it for the surgical purpose also. But the cost of that is around 25,000 rupees. Can you believe? ஒரு சிசருடைய விலை வந்து 25,000 rupees. You know, because the precision of that particular scissors and the material which has been used in that. So the cost, the medical goods cost is very, very high. And services, we want some specialized doctors to do that particular services. நம்ம வந்து நிறைய மெடிக்கல் கூட்ஸ் வாங்கிட்டே இருப்போம், நிறைய சர்வீசஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். நம்ம அதே காஸ்ட்டில் கொண்டு போக முடியுமா முடியாதா அப்படின்றது, which one is deciding is your analytics. Your descriptive analytics says that whether you can go with the same cost or you have to increase the cost or you want to reduce the cost and so on and so forth, right? And clinical performance and outcomes. ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா கிளினிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ். வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஓகே, நிறைய பிக் பில்டிங்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக பண்ணியிருக்கலாம். பட் யுவர் கிளினிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன் எனி ஹாஸ்பிட்டல். எங்களுக்கெல்லாம் வந்து கேபிஐஸ் இருக்கு இல்லையா, கீ பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர் இருக்கிற மாதிரி வி ஹேவ் சம்திங் கால் குவாலிட்டி இண்டிகேட்டர்ஸ் ஃபார் எவ்ரி டாக்டர்ஸ். வர்ற பேஷண்ட்டில் எவ்வளோ பேர் வந்து ட்ரீட் பண்ணி நல்லா வெளியே கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்றது ஒரு குவாலிட்டி இண்டிகேட்டர் ஆஃப் அ ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் அ டாக்டர். அண்ட் ஆல்சோ த அவுட்கம்ஸ். நம்ம வந்து 100 பேஷண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணோன்னா அதில் 95 பேஷண்ட் நல்லா இருக்காங்களா அப்படின்றது தான் we are seeing a outcome. So these all comes on the descriptive analytics. So I'm just trying to give you an example of what descriptive analytics is. Is that okay? அடுத்தது யாராவது வந்து பேசும்போது யாராவது டிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நான் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கேட்ட மாதிரி அனாலிட்டிக்ஸ்னா என்னன்னா யாரும் பேசாமல் இருந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. Got my point? Yes.
கேட்கவே இல்லை. எஸ், தேங்க்யூ. The next one is diagnostic analytics. Okay. Descriptive analytics la enna paathona, what happened, what is happening the descriptive analytics. Diagnostic analytics is why it has happened. Okay. ஏன் இப்படி நடந்தது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சாதான் we can move forward with a lot of new action. So diagnostic analytics is nothing but why it has happened. I'll just give you an example. நாங்கள் வந்து patient flow analysis பண்ணுவோம். Okay. எவ்ரி இயர் இந்த மந்த் வந்து இவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் வந்தாங்க, இவ்வளோ பேஷண்ட் அட்மிட் பண்ணாங்க, இவ்வளோ சர்ஜரி பண்ணாங்க, இவ்வளோ பேர் போனாங்க, இவ்வளோ நல்லா போனாங்க, இவ்வளோ பேருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதை ஒரு அனலைஸ் பண்ணுவோம். ப்ளஸ் இன் ஃபியூ ஆஃப் த மந்த் we will see some patients the patient flow is less. So we have to do an analysis why it has happened. For example, holidays இருக்கலாம், இல்லை ஹாலிடேஸ் இல்லாமலாம் இருக்கலாம். Sometimes there will be a lot of people who is coming in because of the rainy season. So all this analysis has to be done. This is called diagnostic analysis. And there are a lot of analytics on external factors. ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் என்னவா இருக்க முடியும்? ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? பேஷண்ட் ஃப்ளோ கம்மியாகிறதுக்கு என்ன சான்ஸ்? Thank you. Festival, then I was expecting a big answer. COVID. எல்லாரும் நினச்சிட்டாங்க கோவிட் டைமில் எல்லாருமே ஹாஸ்பிட்டல் வந்தாங்கன்னு. நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரல. ஏன்னு கேட்டால் பயம். ரைட்? நமக்கு வந்து ஃபீவரே வந்தாலும் அங்கே வந்தால் கோவிட்னு சொல்லிடுவாங்களான்னு வீட்டில் இருந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த குரூப்லேயே இருப்பாங்க. இஸ் தட் ரைட்? கரெக்ட். ஓகே. அதே மாதிரி நல்லா இருக்கிறவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தால் கோவிட் வந்துருமா அப்படின்ற பயத்தில் நிறைய பேர் வராதவங்க இருந்திருக்காங்க. ரைட்? அண்ட் ஓகே, அண்ட் மெனி அ டைம்ஸ் ஓகே இன்னொரு கோவிட்ல இன்னொரு ரிஸ்க், ஐ மீன் பிகாஸ் வி டென்ட் கெட் மச் ஆஃப் பேஷன்ஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் டைம் வி ஸ்டார்டட் டெலிகன்சல்டேஷன்ஸ். நிறைய வந்து டெலிகன்சல்டேஷன் பண்ண ஆரம்பித்தோம். மீனிங் தட் ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து வீடியோ கன்சல்டேஷன் பண்ணி இங்கிருந்தே வந்து டாக்டர் ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி we did a lot of teleconsult. That's a new avenue. So we did analytics and we found out that okay, a lot of patients are not coming in, and with that analytics we started a teleconsultation, and teleconsultation has come into a very big business, right? And also in the diagnostic analytics we will do a disease progress and reasons. சில டைமில், சில மாதத்தில், சில வருஷங்களில், சில டைமில் சில டிசீஸ் வந்து பயங்கரமாக போகும். ஓகே, எவ்ரி டைம் கோவிட் இஸ் நாட் எக்ஸாம்பிள். சில டைம் மலேரியா ஜாஸ்தியாக வரலாம். சில டைம் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் மஸ்கிட்டோஸ் சம் அதர் வாட் யூ கால் ஃபீவர்ஸ் கேன் கம் அப். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு பேட்டர்ன், டிசீஸ் ப்ரோக்ரஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ தட் ஆல்சோ ஹேஸ் பீன் அனலைஸ்ட் பை அ diagnostic analytics. And the last one is little difficult to take it up. Anybody know what is mortality audits in a hospital? தெரியுமா? mortality-னா என்னன்னு தெரியுமா? இறந்து போயிட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டலில். கரெக்ட்? ஸோ எவ்ரி ஹாஸ்பிட்டல், see our hospital is around 700 bedded hospital. At any given point of time 700 patients இருப்பாங்க, elderly patients இருப்பாங்க, and we are specialized for cancer and heart diseases. ஸோ நிறைய வந்து ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணிட்டு இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. இவங்க சம் ஆஃப் த அதர் தே வில் டை. ஓகே, சில தே வில் பி ஏஜ்ட் அண்ட் தே வில் டை. And there are something called a mortality audit. Okay, every 2 weeks the hospital has a mortality audit. Why it has happened? இதை எப்படியாவது ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு we will analyze and see that. That audit is called mortality audit, and that also we are using a diagnostic analytic. So now we have seen two analytics, which is descriptive analytics and diagnostic analytics. So I think you would have understood what it is. The first one is what happened and what is happening, and the second one is why it has happened. The next one is predictive analytics. Predictive analytics is nothing but early detection, signs and symptoms. Okay, a very important thing in in early detections is there are a lot of girls here. Do you know which are the most important cancers prevalent in India? Which is breast cancer, right? Many of them, they don't identify on the initial stages. They identify in the later stages and they suffer.
So early detections of the patient, of the signs and symptoms also is important. That is being done using this predictive analytics. There are a lot of biosensors and ICU monitoring. Okay, ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய biosensors வச்சு ICUல வந்து we will just find out a lot of things, new things, what is happening for them. That is predictive analytics. And identifying and reducing the adverse events. Adverse event is nothing but ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரே ஒரு ரூம்லேயே இருக்காங்க, இல்லை வந்து அவங்க வந்து மறுபடியும் திரும்பி படுக்கிறது இல்லை, அந்த மாதிரி டைமில் வந்து தே கெட் இன் டு லாட் ஆஃப் ட்ரபிள்ஸ். ஸோ தேட் ஆல்சோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் ப்ரிடிக்ட். அண்ட் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் ஆட்டோமேட்டிக் மெடிக்கல் இமேஜிங் விச் ஐ வாண்ட் டு சே தட் திஸ் ஆல்சோ ஏ ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ். எவ்வளோ பேர் எக்ஸ்ரே எடுத்திருக்கீங்க இங்கே? கை கொஞ்சம் நல்லா தூக்கலாம், தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஹவ் broken your leg or hand and somehow or the other. குட். இப்போ வந்து மெடிக்கல் இமேஜிங் வந்து ஆட்டோமேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, தெர் ஆர் டாக்டர்ஸ் ஸ்டார்டட் டூயிங் த மெடிக்கல் இமேஜிங் விச் ஐ வில் ஜஸ்ட் கம் இன் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ். அண்ட் தெர் ஆர் சம்திங் கால்ட் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் விச் இஸ் அகெயின் அ ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ். And the last one what I want to say about the analytics alone is prescriptive analytics. Okay, prescriptive analytics is nothing but இதெல்லாம் இப்படி ஆச்சு, what happened, why it has happened is what we have understood now. And diagnose predictive, okay, what will happen and what should be done. இது என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் prescriptive analytics. For example, course of action plans. இது நடந்துச்சு, இது நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்ற அனலைஸ் பண்ணுறது தான் it is prescriptive analytics. It is called value based care model and precision medicines. Today the medicine has completely changed. Okay, I will tell you why. நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்க, டாக்டர் ஒரு மெடிசன் கொடுக்குறாங்க, அதே இன்னொரு பேஷண்ட் வராங்க, சேம் மெடிசன் தே ஆர் கிவிங். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு சரியாகும், இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு சரியாகாது. ஓகே, யூ நோ வை? ஜஸ்ட் பிகாஸ் எவ்ரி பேஷண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா ப்ரிசிஷன் பேஸ்ட் பர்சனலைஸ்ட் மெடிசன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ எவ்ரி பேஷண்ட் இஸ் ட்ரீட்டட் செப்பரேட்லி அண்ட் தே ஹாவ் அ சம்திங் கால்ட் அ பர்சனலைஸ்ட் மெடிசன், and that is done because of the prescriptive analytics. And in the prescriptive medicine, the inventory management, the resource utilization. Inventory management அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டலில் நிறைய இன்வென்ட்ரி இருக்கும், மெடிகேஷன்ஸ் இருக்கும், மெடிசன்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் மீனிங் நிறைய எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும், நிறைய இடத்துல இருக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் ஆகுதா இல்லையா, இவ்வளோ மெடிசன்ஸ் எல்லாம் நிறைய வேஸ்ட் ஆகிருக்கா, யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்ற எல்லாமே வந்து இட் கம்ஸ் இன் டு ப்ரிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ். Okay, now what I spoke about is analytics. இப்போ அனாலிட்டிக்ஸை தாண்டி ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இவ்வளோ நேரம் பேசினது வந்து மோர் ஆஃப் அ தியரி, என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்றது. பட் நவ் வாட் ஐ எம் டாக்கிங் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த ஹாஸ்பிட்டல். ஓகே, இது தெரியும் போது உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ வந்து அனாலிட்டிக்ஸ் வச்சு பண்ண முடியும்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஃபியூச்சர் யூ கேன் டேக் திஸ் ஆஸ் யுவர் ஃபியூச்சர் job or passion or whatever it is. Okay, I'll just tell you some of the examples. We have something called a clinical decision support system. இது எல்லாமே அனாலிட்டிக்ஸ் பேஸில் தான் இருக்காது. ஓகே, யாராவது ஜிகேஎன்எம் ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்கீங்களா? ஓ, நிறைய பேர். ஃபைன், தேங்க்யூ. ரீசெண்டாக யாராச்சும் வந்திருக்கீங்களா? லாஸ்ட் 1 year 2 years? ஓகே, 1 2 3 4 குட். டாக்டர்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுறாங்க, டாக்டர்ஸ் எப்படி வந்து அவங்களுடைய இதெல்லாம் நோட்ஸ் பண்ணுறாங்க, உங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் நோட் பண்ணுறாங்க, யாராவது கவனிச்சிருக்கீங்களா? இல்லை. யா, எவ்ரி திங் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கம்ப்யூட்டரைஸ்ட். ஓகே, வி ஹாவ் சம்திங் கால்ட் எலக்ட்ரானிக் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ். ஓகே, நீங்கள் உள்ளே போனதுலேருந்து வெளியே வர வரைக்கும் டாக்டர் யாருமே பேப்பர் பேனா எடுத்து எழுத மாட்டாங்க. உங்கள் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பேப்பர் பேனால் எழுதி கொடுக்க மாட்டாங்க. ரைட், இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கம்ப்யூட்டரைஸ்ட். And I'm just giving you one of the examples, okay, how it works. The first one is a prescription. Okay, நீங்கள் நிறைய இடத்துல ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கியிருப்பீங்க இல்லையா இன் யுவர் லைஃப். ஒன்றாவது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா இது வரைக்கும்? கரெக்ட். அவங்க எழுதுகிற எழுத்து வந்து அவங்களுக்கே புரியாது, டாக்டர்ஸ்க்கே புரியாது. ரெண்டாவது டைம் அவங்கள்ட்டே கொண்டு போய் கொடுத்தா கூட புரியாது, அந்தளவுக்கு தான் they will scribble, right? So மெடிக்கேஷனுக்காக what we did is we completely made an online system where they can only select medicines and give the medicines to you, and automatically what happens is it will give you a printout of that. Okay, அது one part. இதில் அனாலிட்டிக்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா,
ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு மெடிசன் எழுதுறாரு ஃபர்ஸ்ட். நீங்கள் வந்து காய்ச்சல் அப்படின்னு போகிறீங்க, தலைவலிக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க, அதுக்கப்புறம் கைவலி கால் வலி இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க. கரெக்ட்? இஸ் இஸ் அ பேசிக் சிம்டம்ஸ். ஐ திங்க் வி ஆல் ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட். கரெக்ட்? ஃபீவர் வரும்போது காய் வலிக்குது கால். ஸோ டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபீவருக்கு ஒரு மெடிசன் எழுதுவார், ஒரு பேராசிட்டமால் எழுதுவார். அதுக்கப்புறம் கைவலி கால்வலிக்கு ஒரு மெடிசன் எழுதுவாங்க. வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் 3வது மெடிசன் எழுதுவாங்க. பட் இந்த எல்லா மெடிசன்லையும் சில டைம் என்ன ஆகும்னா ஒரு பேராசிட்டமால் ஆட் ஆகிட்டே வரும். ஃபர்ஸ்ட் மெடிசனில் ஒரு பேராசிட்டமால் இருக்கும், செகண்ட் மெடிசன்லையும் பேராசிட்டமால் இருக்கும், தேர்ட் மெடிசன்லையும் பேராசிட்டமால் இருக்கும். பட் இப்போது இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் சிஸ்டத்தில் it automatically analyze and tell the doctor you are overdosing a paracetamol, right? You are overdosing a paracetamol, so please look into it. டாக்டருக்கு வந்து டக்குன்னு தெரியாது, பட் த கம்ப்யூட்டர் வில் சே, இந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டு இந்த மெடிசன் அடித்த உடனே சொல்லும், தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் யூ ஆர் ஓவர்டோசிங் த பேராசிட்டமால், ஸோ ப்ளீஸ் ரீலுக் இன் டு இட். இந்த அளவுக்கு பேராசிட்டமால் வந்து ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 5 days கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கிளினிக்கல் டெசிஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து சொல்லும். அதே மாதிரி லெபார்டரி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. 4-5 லெபார்டரி டெஸ்ட் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அதே லெபார்டரி டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த லெபார்டரி டெஸ்ட் 3 daysக்கு முன்னாடி தான் பண்ணியிருக்கு, இதோடைய ரிசல்ட் இதுதான், அதனால் நீங்கள் பண்ண வேண்டியதில்லை அப்படின்றத வந்து சொல்லும். ஸோ தட் இஸ் அபவுட் லெபார்டரி சிஸ்டம். அண்ட் அலர்ஜி ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஓகே, நீங்கள் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போனாலும் உங்கள் கேஸ் ஷீட்டில் உங்களுக்கு ஏதாவது அலர்ஜி இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து நீங்கள் சொன்னோடனே அவங்க நோட் பண்ணி வச்சுருவாங்க, நீங்கள் யூஆர் அலர்ஜிக் டு பென்சிலின், யூஆர் அலர்ஜிக் டு சம் மெடிசின் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 டைம் போகும்போது அது எங்கேயோ எழுதி வச்சுருப்பாங்க, அவங்க மறந்துடுவாங்க. பட் அதை பேஸ் பண்ணி வேறு ஏதாவது மெடிசின் கொடுக்கும்போது அவங்க மறந்து கொடுத்துடலாம். பட் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, எங்கேயாவது அலர்ஜி அப்படின்றத கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சா ஆட்டோமேட்டிக்கலி கம்ப்யூட்டர் வில் சே இந்த மெடிசின் கொடுக்காதீங்க, இந்த பேஷண்ட்டுக்கு அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லும். ஸோ திஸ் ஆல் ஆர் ஹேப்பனிங் just because of your analytics, background data, background engine which works. அதே மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல். ஓகே, ஒரு பேஷண்ட் வராங்க, ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிருக்காங்க, அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டே இருக்குது, இது ஹாஸ்பிட்டல் அக்வயர்டு இன்ஃபெக்ஷனா இல்லை வேறு எங்கே இருந்தாலும் வந்த இன்ஃபெக்ஷனா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இந்த அனலிட்டிக்ஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கு. The last one is maternity care. Okay, you all are youngsters. I think there are a lot of girls and even boys who will get married and you will get into this particular time. நாங்கள் வந்து ஒரு 15 years back we developed a maternity care software with a predictive analytics. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஒரு மதர், ஓகே, ஒரு லேடி ப்ரெக்னென்ட் ஆன டைம்லேருந்து டெலிவரி ஆகிற டைம் வரைக்கும் அந்த பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். இட் இஸ் அப்போ வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணும்போது, ஜிகேஎன்எம் ஹாஸ்பிட்டலில் டெவலப் பண்ணும்போது இந்த ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ்னால் என்னன்னே தெரியாது, அந்த டேர்மெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. பட் நவ் இட் இஸ் வி டேர்ம் தட் அஸ் ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ். அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட்டுடைய டேட்டாவை வந்து என்ட்ரி பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஓகே, ப்ரெக்னென்ட் ஆன ஃபர்ஸ்ட் மந்த், செகண்ட் மந்த், தேர்ட் மந்த், ஃபோர்த் மந்த், ஃபிஃப்த் மந்த், 6th மந்த் வரும்போது த சாஃப்ட்வேர் வில் டெல் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்தந்த காம்ப்ளிகேஷன் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும். ரைட்? டோன்ட் யூ திங்க் தட் இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல்? It is completely an analytics. Okay, based on the previous data, it will analyze and say you that this patient can go in for a normal delivery, this patient can go in for a cesarean section, this patient can have some other issues, this patient can have a GDM kind of a thing. Okay, sugar levels ஜாஸ்தி போகலாம், அந்த மாதிரி ப்ரிடிக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து we wrote it on 15 years back we wrote it and we now think that okay, that's one of the